Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hi guys. So today we are going to continue our lesson for the grammar. Okay, but before that I want to remind you that you have to complete the Google form for Unit 5 because that's the last chance for you to improve your PBD marks. So let's go to this grammar exercise. It's very important for you to improve your quality of essay writing. Okay, so when you learn about the grammar, then you can write a better essay with a good grammar. Okay, so let's look at the 3.3 collective nouns. Say, it's a collective nouns ni macam kata yang menunjukkan kepada satu kumpulan yang ramai. Okay, there are nouns in English which refer to a group or groups of people. We call them collective nouns. Okay, for example, team. Team, satu pasukan mestilah ramai ahlinya. Okay, a team of rugby, a team of footballers, a team of basketballers. Okay, family, mestilah ada ayah, ibu, kakak, adik dan abang. So, a family. Okay, so other common collective nouns are words like company, okay, ada staff, ada employers, a clerk, okay, a group of people, audience, okay, penonton, a class. Dalam kelas tu ada cikgu, ada students, ada ketua kelas, okay? A team, a school, a jury, staff, army, crowd, crew, government, navy, committee, faculty, ada banyak lagi lah, okay? Then all of these collective nouns can be learned when you go through the grammar book. Then you can try to find out the collective nouns. A lot of collective nouns or collective nouns, okay? Dan anda boleh perbaiki anda punya kemahiran, pengetahuan tentang collective nouns ni bila anda gunakan dia di dalam essay anda ataupun dalam speaking anda, okay? So, this noun can be singular or plural. For example, he teach the class by himself. Dia merujukkan pada satu kelas sahaja. Contohnya kelas 1, bakti. He teach 3 classes, okay, by himself. Maksudnya ada 3 kelas yang diajar oleh cikgu tersebut. Also, the class is very noisy today. Okay, ini merujuk pada satu kelas sahaja. Contohnya, kelas 1 bakti adalah sangat bising pada hari ini. So, the class are divided in your opinion. Ini merujuk kepada ramai. Dalam kelas tersebut, satu kelas, tapi dalam kelas tersebut ada mereka yang beri pendapat A, pendapat B, pendapat C. Jadi, the class are divided in your opinion. So, the verb which follows change according to the whether the noun is singular or plural. Okay. B. Collective nouns followed by of. Okay, we can also use collective nouns to refer to group of peoples, animal or things. Okay, dia ada collective noun yang special untuk benda-benda ni. Contohnya, a flock of sheep, a swarm of bees, a herd of cows, a group of peoples, a bunch of bananas. So, semua ini anda akan pelajari secara sendiri. Anda kena cari dalam collective nouns dan anda boleh baca dan boleh gunakan. Bila anda biasa gunakan, anda boleh gunakan di dalam essay anda. Okay. Other examples are a fleet of boats, a bunch of bananas, a gang of thieves, a troop of soldiers. Okay, we go to the next page for the exercise. Fill in the blanks below. Sometimes more than one answer be possible. Okay, number 1. The of people waved happily as the Prime Minister went by. Okay, the bila merujuk pada orang biasa kita gunakan the group. Okay, the group of people or the crowd of people. Okay, or the number of people wave happily as the Prime Minister went by. Number 2, I saw a group of monkeys. A number of monkeys. Okay, boleh. A number of monkeys. Okay. Eating a bunch of bananas. Okay, setandan pisang. Or a basket of bananas. Boleh. Okay, number 3. The of ship sail into the harbour. The what do you call that? The fleet. Satu angkatan kapal ataupun satu kumpulan kapal. The fleet of ships. Okay. Number 4. If Michael Jackson goes on trial, will a jury find him innocent? A jury. Okay, number 5. In Singapore, young men
above the age of 18 serve in the military. Okey, mereka yang berumur 18 tahun akan berkhidmat sebagai angkatan tentera dalam bidang tenteraan and help to defend their country. So that's the answer for number 4, jury. Number 5, military. So we go to the exercise 2 here. Okay, before that, C, quantity, size and shape. Collective nouns are also used to show how much, how large, and sometimes the shape of the thing. Okay, a clump of grass, a bar of chocolate, a stick of satay. Dia menunjukkan bentuk ataupun berapa besar objek tersebut. Okay, contoh yang lain, a bottle of jar. Okay, a bottle of milk, kalau dalam botol lah. Okay, a sheet of paper, a sheet of metal, a sack of potato, seguni pasir, seguni kentang, a sack of durians, a pair of socks, a pair of shoes, sepasang kasut, a packet of sweets, a packet of sugar. Okay, jika dalam bentuk paket. A tin of milk, a tin of Milo, a tin of biscuit dalam bentuk tin lah. Ataupun a meter of ribbon, a meter of clothes. Okay, jika dia ukur dalam bentuk panjang meter. A kilo of flour, a kilo of rice, jika ditimbang dalam bentuk kilogram. Okay, so we can use for exercise 2. Kalau lihat di sini ada gambar tin sardin di situ, ada 2 tin sardin. So 2 tins of sardin. Okay, 2 tin of sardines. Okay, 2 tins of sardin. Okay, bread. Okay, a loaf of bread. Okay, ini sebuku roti. Okay, ini adalah kotak mancis. Pencil, sorry. So 2 boxes. Jangan lupa ES, 2 boxes of pencils. Okay, 2 kotak pencils. Okay, we go to the exercise 3. Try and fill at least 3 collective noun in each of the following blanks. Anda perlu isi 3 pilihan yang sesuai untuk soalan tersebut. Okay, number 1. Bila ada merujuk pada people, kita boleh guna a group of people, ataupun a crowd of people, ataupun boleh letakkan slash kat sini, ataupun a number of people kalau kita boleh kira lah. Okay, orangnya. Okay, seterusnya number 2, a fruit. Okay, buah. Biasanya kita beli buah ni dalam bentuk apa? Dalam bakul. A basket of fruit. Ataupun kita timbang kilo. A kilo of fruit. Ataupun buah tu dalam pinggan. A plate of fruits. Okay. Okay, kemudian flowers. Okay, flowers. Bunga. A bouquet of flower. Okay. Ataupun bunga di dalam pasu. A vase of flowers. Ataupun di dalam bakul. A basket of flowers. So I will leave for you to answer for question 4, 5 and 6 for your by your own. Okay, jawab sendiri. Tak perlu semua cikgu nak jawab ya. So we go to the exercise page 15. Using the S form. Okay, when you want to show that something belongs to a person, animal or a thing, you can use the apostrophe S. For example, the student's book, Jenny's ring, the cat's paws. Okay, ini untuk benda yang hidup lah. Okay, dan sometimes kalau benda tu ramai, banyak, okay, plural, kita letakkan apostrophe S tu selepas perkataan tersebut. The student's book menunjukkan ada 2 orang atau ramai pelajar. Kita letakkan apostrophe itu selepas perkataan student tadi. The cat's paws. Student tak letak S lagi lah. Okay, cuma letakkan S dan apostrophe sahaja. Okay, contohnya di sini. Okay, the cat paws. Jadi diletakkan the cat's apostrophe S paw. Okay. Number 1, kitten. So the kitten's eyes. Cikgu dah jawab kat sini. Okay, the puppy's ball. Number 3, the man's jacket. Jadi tolong jawab yang lain lah. So agak mudah. Okay, the Peggy's car. Jawabkan saja untuk sebagai latihan. Okay. So we go to the next rule. Peraturan seterusnya. Inanimate objects. Mereka objek-objek yang tidak hidup, benda yang tidak bergerak. Kita jarang menggunakan apostrophe S di situ, tapi dia menggunakan perkataan of. Contohnya, the leg of the table. Kita tak sebut the table's leg. The leg of the table. The cover of the flask. The lid of the pot. The back of the chair. The holder of the cup.
Okey, lebih selamat. Okey, kita tak kata ini salah, tetapi untuk selamat, untuk lebih baik, kita menggunakan of untuk benda-benda yang tidak hidup. Okey, so we go to the exercise here. Exercise 2. Okey, the book pages. Okey, kita gunakan of di sini, jadi kita terbalikkan. The pages of the book. Okey, then we go Texas heart. The heart of the Texas. Paper color. The color of the paper. Computer bytes. The bytes of the computer. Kalau kita beli handphone, kita tak tahu berapa RAM dia sebab kita nak main mobile games. Jadi kita kena tahu kalau RAM lagi laju, maka game kita akan lebih lancar tu. The RAM of the mobile phone. Okay, so the bytes of the computer. So I will leave for you to answer question 5 until 9 by your own. Jawab sendiri. So we go to the next some rules to remember. We do not usually use of when the subject is animate. Jika benda tu benda hidup, kita tak gunakan of. Jarang kita menggunakannya. Kalau the books of Mary, kita sebut the book of Mary, kita sebut the Mary's book. The boy's kite. Okay. Alice car. Kerana Ali ada benda hidup, jadi Alice apostrophe cars. Tetapi jika nama dia ataupun objek tersebut ada S, contohnya James, nama dia James, James, jadi kita letakkan apostrophe selepasnya, James apostrophe S. Dan jarang kita menggunakan untuk kaum atau negara, kita letak S, kita gunakan contoh Chinese, okay, Swiss ataupun Malaysians. So anda akan jawab exercise 3 here. Okay, dia dah bagi contoh di sini. The leg of the chair is broken. Is broken. Okay. The leg of the chair is broken. Okay, number 2. Hashim. Hashim adalah benda hidup. Cat adalah benda hidup. Hashim's apostrophe cat ran away. Kita dah bagi contoh kat sini. Hashim's apostrophe cats. Okay. My brother's car. Soalan nombor 3. I'm going to try and repair my brother's apostrophe car. Do you know what the color wall is? Okay, wall adalah dinding, adalah benda tidak hidup, bukan hidup, tidak hidup. Jadi the color of the wall is. Okay, the color of the paper pula. Ni the color of the wall. Okay, then Tan Sri Jaafar's book, number 5. Okay, you should not have torn Tan Sri Jaafar's book. Jangan koyakkan. Anda tidak sepatutnya menggoyakkan buku Tan Sri Jaafar. Okay. This is Joe and Jody's car. Ada dua orang kat situ, jadi apostrophe S itu selepas Jody. Okay. Joe and Jody's car kat situ. So, seperti biasalah, I will leave question the rest of the question for you to answer by your own. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Anda jawab di dalam Google Form. Selamat menjawab. So see you next time. Thank you.